Hey du willst du endlich den Bauchfett loswerden? Dan bleib unbedingt bis zum Ende dieses Videos dran. Vor Lemder, let's tip word dich überraschen. Wenn du neu hier bist, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hier findest du Wissen schaflich fundiertes Informationen, die dir helfen, den Gesundheit aktiv zu verbessern. Klick gleich auf den Abo-Button, damit du keine wertvollen Tipps mehr verpasst. Lass uns direkt zum Punkt kommen. Wir Menschen kiebem fen mit beschüssig, buschisig Bauchfett, aber wisst du eigentlich, warum gerade dieses Fett so gefährlich ist? Es handelt sich dabei meist viscerales Fett, das sich tief im Bauchraum den Organ lagert. Anders als das harmloser Unterhautfett ist dieses viscerale Fett richtig, aktiv einsetzt frei, die Entzündungen im Körper dern. Das earth nicht nur den Risiko für Herzkranz, Luffert, Krankenkagen, sondern auch für Diabetes Typ 2 und sogar bester Tant. Wenn den Bauchumfang zu groß ist, kennt das auf ein Insulinresist hinweisen. Das bedeutet, den Körper sollen reagieren nicht mehr richtig auf Insulin. Den Bauchspeicheldrüse produziert dann mehr davon und genau das Wort zu noch mehr fetten Lagerung. Besonders am Bauch, ein echter Teufelskreis, der nicht nur überjuckt, fordert, sondern deinen ganzen Körper belastet. Aber keine Sorge, ich habe 7 gehört, Strategien für dich, mit denen du den Bauchfett effektiv reduzieren kannst. Fangen, where mit dem wichtigsten an, deiner Ernährung, Barbeski, dich von Zucker, und stark verarbeiteten Kohlenhydraten, wie Brot, Limonaden, und Süßigkeiten. Statusen auf Vollkornprodukt, Hülsenfrucht, Magers, Eiweg aus, Fisch und Geflügel. Auch Gesund, Fettaus, Olivenöl, und Nusan sind den Verbündeten. Der Zweit Gamechanger ist ganz einfach Wasser. Mindestens 2 Liter täglich sollten es sein. Das kurbelt deinen Stoffwechsel und unterstützt die Entgiftung und verhindert Wasserinlagerung, die deinen Bauchanteg aufblähen, Bujang ist, den dritter Verbündeter. Besonders effektiv ist, regelmäßiges Ausdauertraining, wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen. Probier mal Intervalltraining, aus, Kurs, Intensiv Belastanium, Wechsel, MIT, Ruhefeisen, Atas, Der, Turbo für, den Fettverbrennen, Unterschätze niemals die Macht des Schlafs, das ist Tipp Nummer 4. Weniger als 7 Stunden pro Nacht bringen deinen Hormonhaushalt durcheinander, besonders den Stresshormon Cortisol, das steht in direkter Verbindung zu Bauchfett. Also schafft ihr ein gut Schlafenspang. Reduziert die Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen und vermeidet Specket. Schwermahlzeiten. Der 5. Punkt ist Stressabbau. Durch Stress las nicht nur den Cortisol durch die Deck gehen, sondern verfort auch zu in Gesunden, Eskuhan-Heiten. Gin dir regelmäßig ausschütten mit Meditation, Yoga oder Spaziergängen in der Natur. Den Bauchwort is dir danken. Tit no more Sex ist oft unterschätzt. Kummerditching, Darm. Ein gesund Darmflora ist der Schlüssel zu einem gut funktionierenden Stoffwechsel. Sie reguliert den Hungervoll und sorgt dafür, dass den Körper und Gerstoff optimal. De obsta Bolsa, Gemüse, obsta und fermentier, Lebensmittel wie Sauerkraut oder Natürliche. Und jetzt kommt der Wichtigstipp. Bleib dran. Großveränderungen beginnen mit kleinen Schritten. Du musst keine Radical Diet machen. Implementier dies Gewohnheiten noch in deinen Alltag. Wow, du bist bis zum und dabei geblieben.
das, zot, das, duis, wirklich, ernst meinst, Mistheit. Jetzt bist du dran. Click auf den Abo button, wenn du das noch nicht getan hast. Teil dieses Video mit Menschen, die euch gegen Bauchfett kämpfen. Und schreib mir unten in die Kommentare. Welchen dieser Tipps du als erstes umsetzen wirst. Ich freue mich riesig auf die Nachricht und bis zum nächsten Video. Hey du. Willst du endlich den Bauchfett loswerden? Dan bleib unbedingt bis zum dieses Videos dran. Vorallem der letzte Tipp word dich überraschen. Wenn du neu hier bist, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hier findest du wissenschaftlich fundierte Informationen, die dir helfen, die Gesundheit aktiv zu verbessern. Klick like jetzt auf den Abo-Button und keine Wort wählen. Tipps zu verbessern. Lass uns direkt zum Punkt kommen. Wir Menschen kämpfen mit Bauchfett, dieses Fett. So gefgrillig. Die Antwort liegt tief in deinem Körper. Es handelt sich meist viscerales Fett, das sich man de Organ lagart. Anders als das harmloser, Unterhautfett ist, dieses Bauchfett regelrecht stofffrei. Die Entzündungen? Im Fardorn? Das Earth nicht nur den Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern auch für Diabetes Typ 1 sogar. Bestanten kennst du das? Ein wachsender Bauchumfang du tät häufig auf an Insulinresist hin. Das bedeutet den Kribbeln reagieren nicht mehr optimal auf Insulin. Den Bauchspeicheldrüs produziert dann mehr davon, ein Teufelskreis. Der die Fettenlagerung am Bauchnoch bestärkt in Entzündungen im ganzen Körper fördert. Aber keine Sorge, ich habe Sieben Strategien für dich mit denen du den Bauchfett effektiv reduzieren kannst. Where mit dem wichtigsten an deiner Ernährung? Verabschied dich von Zucker und stark. Verabeteten, Kohlenhydraten. Ja, ich weiß. Das klingt erstmal hart. Aber den Quaper wird es dir denken. Griefstatusen zu Vollkornprodukten, wholesome Früchten und magerem Eiweg. Gesund, Fett aus Avocados, Olivenöl und Nüssen sind dabei den besten verbundeten. Zu zweiter Punkt. Wasser und nochmals Wasser. Mindestens zu 2 Liter täglich sollten es sein. Das kurbelt deinen Stoffwechsel und unterstützt die Entgiftung und hilft gegen Wassereinlagerung. Die deinen Bauch zusätzlich aufblähen können. Bugung ist den dritter verbundeter im Kampf gegen das Bauchfett. Besonders effektiv ist regelmäßiges Ausdauertraining, Oblaufen, Radfahren oder Schwimmen. Hauptsache, du kommst in Bugung. Mein Geheimtipp. Probier Malintervaltraining. Aus dies Kursen, intensiven, Belastunction, Sindwar, Fettverbrennungsbooster. Jetzt kommt etwas, das will unterschätzen. Schlaf. Weniger als 7 Stunden pro Nacht bringen deinen Hormon Haushalt durcheinander. Besonders den Stresshormon Cortisol spielt dann wirkt und das ist direkt mit Bauchfett verbunden. Also, Smartphone weg vor dem Schlafengehen. Keine schweren Mahlzeiten spät Benz und schafft dir ein entspannende Benroutine. Der Punkt ist Stressabbau. Chronischer Stress lässt nicht nur deinen Cortisolspiegel steigen, sondern verfort auch zu High-Hungeradikon und Bewegungsmangel. Meditation, Yoga oder Infach, Einspot, Irrgehen in der Natur können direkt Wunder bewirken. Besonders spannend ist Strategie Nummer 6. Kümmer dich deinen Darm. Ein gesunde Darmflora ist der Schlüssel zu einem gut funktionierenden Stoffwechsel. Sie reguliert den Hungergefühl und sorge dafür,
Das den Körper, Nährstoff, optimal. Eises Veal, Ballaststoff, Gemüse fermentiert, Lebensmittel, wie Sauerkraut, oder Naturbelassen, Joghurt. In higher kommt der Wichtigt. Tipp bleib dran. Du musst keine radical Diet machen oder von Hut, auf Morgenales, umkrempelt. Klein aber, constant Vernerungen, bring in dich an Ziel. Ramverda, auch nicht, an einem Tag erbot. Wow, du bist, bis Zoom, end. Dabi Jeblabon. Das zat das, du is wirklich ernst minst mit deiner Gesundheit. Jetzt bist, du dran. Klick auf den Abo-Button, wenn du noch mehr hilfreich Gesundheitstipps haben möchtest. Teil dieses Video mit Menschen, die euch gegen Bauchfett, empfehlen. Schreib mir in die Kommentare. Welchen dieser Tipps du als erstes ausprobieren wirst. Ich bin super gespannt auf den Erfahrungen. Zoom naxen mal. Bleib gesund.